ingena njalo ke laa ndoda inamathanga amakhulu ineendlebe ezincinci. Nguye kaloku uMabathana, ibhele elikhulu languZonda ukubona uqunta umafunda bezithu nontanda kuphakanyiswa ngalolu suku lwanamhlanje 18 October 2021 is Monday, lusuku ke lukanovenkile. Mvumeleni athengise ke unovenkile ukuba kaloku lusuku lwakhe. Siyaqalisa ke sithi namhlanje sikuthumela kulinga kokweni ivenkile kuba siphethe into ekuthiwa yi-golden milk, abanye bazawuthi yellow milk. Noba ke uyijikeleze wayijikela ngeliphi ikona okanye icala okanye uyize ngomva okanye ngomphambili, lulo olobisi esizawuthetha ngalo. Abathi lenzi izinto bathi livusa nenkunzi. Ndiyayibona uba zilele zinkunzi. Sawuncokola ke ngalo olobisi i-golden milk. Siyafuna uba uyilandele yonke ke le nto mntana omhle, because ezinye zezinto esigula zizo zizinto ezisuka lula. Ukuba uyayilandela nje le nto ilapha kokwenu ekhitshini okanye kule venkile lapha ngakokwenu, ungakhange udungene kwizinto zawo amayeza. Phambi koba singene ke kwi-golden milk, unovenkile uya-advertiser uthi wena mntu lapha eKapa, mhlawumbi wena ulapha eKapa ufuna amayeza lapha kwaBhele, ukhona umama besikhe sancokola naye apha ezintsukwini, uMangwanya, uphayana emfuleni e-extension 6. Inamba yakhe ke ubujonga kwenye yezi videos, jonga ividiyo andazibiya ngulo Saturday lo sisuka kuyo, uzayibona ke inamba yakhe. Wena mntu useRhawutini, abantu abaseRhawutini bayamazi abanye babo, ugogo uMakhosahlangene usebenza phaa kuthiwa kuphi eProtea Glen. Uyahlola ke, uyanyanga. Ukuba wena uthi ufuna lawa lapha ekhaya amayeza, usenofike uthi ndicela lawa kwaBhele, uzawufika ekhona nawo phayana eProtea Glen. Naye inamba yakhe ikhona xa ujonga enye yezi videos zalapha ekhaya. Sidlule wena mntu othi ufuna ukwazi nge-essential oils. Essential oils ke zii-oils eziphuma directly kwi-plants. Ezi oils ke zisetyenziswa kwinto ngezinto. Uyayazi ke wena mntu ulandela essential oils, baninzi abazaziyo ukuba zikhona. Anything ekuthiwa yi-perfume yenziwe nge-essential oil, kuyafakwa ke ezo base oils okanye lo alcohol. Kodwa ke i-perfume essential oils, zikhona ii-creams and lotions ezine-essential oils, nezinye izinto ke ze-cosmetics including iisepha ezidurayo ezifakwa i-essential oil. Abantu abenza imassage ke mntana omhle, la oil izawuba ne-essential oil including ke ezinye base oils. Abantu abalapha ekhaya kwaVusilanga bayazi uba xa siphaya ko-medical zikhona izinto esizinyanga nge-essential oil, like i-respiratory problems, i-headache problems, esebenzisa essential oils. Uyijoyine ke le class, izawuthatha maximum 10 people. Izabe lapha ngoDisemba, sithatha only 10 people, ingu-4 days. Sizawu-update ke mntana omhle, izawungena ngoDisemba once ngenyanga, iba yiloo 4 days once ngenyanga, uphinde uyojoyina kwinyanga elandelayo, only 10 people. Masiyeke ke le kanovenkile o-advertise into engapheliyo, singene kwi-golden milk. What is this golden milk? Le golden milk mntana omhle lubisi olu. This is i-practice yase-India, le nto kuthiwa yi-Ayurveda. Abantu benza i-Indian traditional medicine, but the same golden milk concept uyayifumana kule nto kuthiwa yi-TCM, i-traditional Chinese medicine. Into yase-East ke le kudala iqhuba, itravel ishile ke yayotsho eAmerica, seyikhona eWest. If you Google it, uzawuqaphela two things kwi-discussion. Indians are complaining ukuthi i-traditional medicine yethu ithathiwe because they are packaging it, they are selling it ezivenkileni. This golden milk uyakwazi uzenzela nabo, they know, but some people want something on the go. Bayenza njani ke le golden milk? All you need mntana omhle, masiqale ngale nto uyidingayo ukwenzela uba ube ubhala before singene ukuthi yenzani. All you need, unida ubisi. Masenzele ke ngoku ezawulingana wena, uzawuthatha 120 ml. That is ikomityi, because ikomityi is 125. Ikomityi le xa uyophunga kwezi restaurant lanompotyana unesosari, you need 120 ml of milk. You need 1 teaspoon ye-turmeric, 1 teaspoon. Unidi half teaspoon ye-cinnamon. We say ke xa sithetha ngazo into ze-turmeric,
cinnamon, ginger, black pepper esawuthetha ngazo including honey, ingaske ufumane ezingo raw okanye ezingo irradiated. Ungafumani le seyigqithe kwi-radiation. It means if you want turmeric, go get igaqa. It will be more like your ginger, but ke lona libe yellow, is same family. You need turmeric, sithele teaspoon, get igaqa if you can, okanye ufumane le ingu raw ingaradiatwanga, kota ye teaspoon ye cinnamon similarly. And we cautioned ke nge-cinnamon ukuthi njeba ikota ye teaspoon ungayingamandla, because asinayo le ingusilone, sinokhasya onohamba yakwenza i-liver problem, so ungayingamandla at least twice a day, not more. Number 3, you need ipiece ye ginger, sithi nakuyo fumana igaqa, ungafumani le isebhotileni unless ba ayiradiatwanga. Then number last, ufumane i-black pepper. I-black pepper ke mntanomhle, hambe uyefumana i-black pepper, you just take a pinch kuyo lento. If you want to add honey, is up to wena, because you've got a sweet tongue. Honey yakho nayo ingaske ibe ngu-raw honey. Uyibona njani if honey yakho ingu-raw? Izawuba ihani evela kwezi ndawo, umzekelo evela kwabhele, ayikhange igqithe kwento ze-radiation, okanye uyifumane kwezi ndawo ezawuthengisa into abathi ngo-organic, bangayixubi nanto. The same honey uzawufumanisa uba if kuye kwabanda, it crystallizes. Sukuyifaka ke kwi-microwave, because uzabe nawe wenza lento siyibalekayo. Ukuba inyibilikile, yifake emanzini ashushu. That's all you need. Uzawuthatha kolubisi lwakho, emva kuba ugalele yonke lento except i-cinnamon uzawugqibela ngayo, you cook, uyibeke emlilweni. Olubisi nezi-turmeric, nezi-ginger, nezi-black pepper iqala ngathi iyabile, uyinike about 10 minutes, uyi-slow heat, and then xa sewuyikhupha uqonda uxolile, uthi fa i-cinnamon yakho yona ungayipheki, and then uyihluze ke lento yakho mntanomhle. You know mos ubisi luzawuba nalanto ingaphezulu, uyihluze lento. Xa ugqiba uyihluza, you can keep it in your fridge. Manu uzithela laqa, manu uzithela laqa. Bona ke tata ndini kulaa ndawo xa ngxaki yakho kamvusa, akufunekanga wena ucinga uba uzawuthi rhabu and then ube sewusiya edabini. Funeka uyiqhele so that imithambo ivuleke. If uyayi-understanda yonke le nto sigqiba uyibiza, ipromota i-blood circulation ke mntanomhle. Ndibhekisa kuwe ndodandini, yiqhele le nto ibe yinto yenzayo almost daily, noba ekseni late. You'll notice ukuthi noko le nduku noko bhele, noko siyancoma ubuye ke uze kwabhele uzorhuma. Masingeneni kuyo ke, kuthiwa yenza ntoni le golden milk ngabanikazi bayo. Apha sifuna uthetha ke ngomayezeni, because sifuna uyithetha ngokwale culture ne-tradition esuka kuyo. Sithi number 1, ezi zinto sigqibo zibiza zonke, each ine role yayo kule nto sithetha ngayo. So uzawufumana ii-benefits esizifumanayo. Enye yi-benefit yobisi, enye turmeric, enye cinnamon, enye ginger, enye black pepper, enye 2 of them, enye 3 of them, enye all of them, njalo njalo. Iyonke le nto is anti-inflammatory ke mntanomhle. Masingene bhele. Number 1, le combination yale golden milk ingu-anti-oxidant. Anti-oxidant ke abantu abangafuni uguga njengobhele bazawuyazi le nto kuthiwa yi-oxidation. Le nto uzawuhamba ibulale your cells, other when you work hard, awuseli ezi pilisi zingo-antioxidant, nantsi yifumane, so that ungaziboni ugula, uzibone ii-cells zakho noko ziye ziyayibona mos le ngxaki ubhele ajongene nayo. Ingu-antioxidant. Number 2, xa sithetha nge-antioxidant ke iipilisi zaba ngabo vitamin C or vitamin E, eza vitamins zinjani ezingu-antioxidant. They are killing into kuthiwa ngo-free radical. Asizukwazi uyinabisa ke loo nto. Number 2, le nto ireducer i-inflammation. Inflammation yiloo reaction umzimba ureacta kuloo nto iyiyo kuloo kona, including ukuba uye wa-red kwiskini kuthiwa inflammation, ubuye wane-bronchitis inflammation, zonke ezi zinto kuthiwa ngu-inflammation. Le iphele ijonga ne-inflammation lapha kwii-joints. Wena mntu onale nto kuthiwa yi-osteoarthritis, wena mntu onale nto kuthiwa yi-rheumatoid arthritis, le pain iba lapha kwii-joints, ukhuyiphumze ibuprofen, ukhe uthi chu kule nto uyijonge. Asikukhuphi kwipilisi sithi wena mntu odi hayi ndidikwe ziipilisi, khawukuzame le nto inguzenzele ikule khabhathi yakokwenu, jonga uba izukunceda. Number 3,
i-improver i-brain function, i-improver i-memory. I-turmeric inento ekuthiwa yi-curcumin, yi-active ingredient yayo ke. Le nto xa beyichaza abantu bayo bathi i-increaser i-levels ento kuthiwa yi-brain derived neurotrophic factor. Yi-compound lena elapha kwi-brain encedisa i-brain ukusebenza. Sifuna ungena ke kula biology ye-neurons ukuthi neurons they link up and so on, zitravelisha impulse yonke la wili. But what they say ngale curcumin iyayincedisa la process yokufomisheka kweza connections, improve i-brain cells, iyazincedisa mntana omhle. Ingaske ke nawe wena mntu ukuthi une-problem yokuxhuzula while usasebenzisa amayeza asekliniki okuxhuzula, umane uyizama lento, because the more uba ne-epileptic seizure, i-oxygen ayifiki kwi-brain ngesa split second. Yiloo nto uzawufumanisa uba kuhambe ne-memory problem, udube ngu-slow thinker ngelinye ixesha, not because you wanted to, but because i-brain cells are getting damaged. Khawuyizame, nantsi i-golden milk. Unumber 4, i-improver i-mood, reducer i-depression. Ayibona ke ngoku le nto apha ibhalele khona bhele, iyayincedisa la mood. Siye kuhle nje apha endlini siqumbelene nge-fault of not our own, siqumbeliswe zezinto zithoba imood. Masincedise, because ezi zinto ze-mood ne-depression zihambe zibe nayo into kwenza nokudinwa kwengqondo ngelinye ixesha. Masirhabule ke nantsi golden milk. Number 5, le nto lena can also protect against heart disease, because bayibhaqile ukuba iyayincedisa le nto kuthiwa yi-lining of i-blood vessels apha ngaphakathi kwi-blood vessels. Njengoba igazi lihamba nje nazo zonke ezi-toxins and so on, i-lining lena is like your pipe, ithumbu liyakrweleka apha ngaphakathi. Esixesha lihamba liyaqina ngenxa yezi sigarethi nezikofu nala mafutha, yonke le nto siyityayo. Ifuneke ngoku laa nto ukuncediswa. Lena into bathi iyafika kuloo kona, so iyazama ukuyincedisa into ze-heart diseases. Iphinde mntana omhle kunumber 6 bathi iyazama ukuthoba i-blood glucose. Khona ke science abazama ukuyicacisa, sifuna ungena ke because asafuna ezi video zibende. Siyakukhumbuza wena ofikayo, don't forget to subscribe. Ezi video zalapha ekhaya, there are more than 300. Khawuziphi ichance ubuyele nakweziya zingaphambili, ikhona into oza kuyizuza. Sibuyela ke kuyo le number 6 ka-blood glucose. Inento kwenza ke ne-insulin esebenza ingasebenzi, uyohlatywa wena unikwe iipilisi, uthini kuzama uncediswana ne-insulin. Khawukuyizame nalena into while you using le nto akokwenu. Sithi ke xa uqala u-self medication, ingaske umxelele umntu okunyangayo ngokwezempilo ukuthi ndizama ne-golden milk, because xa uqalayo funeka uphinde uyijonge le glucose level yakho, because iyakwazi ukuthi boom ihle kakhulu. So ifuna ke ngoku uyijonge xa uqala izinto. Number 7, bathi abanikazi balento, it can also reduce i-risk ye-cancer. Besithethe nge-free radicals. I-cancer yi-over, kuthiwa yintoni, xa ii-cells ezizomzimba zikhula more than they are supposed to, yi-cancer leyo. Whether ezi cells ezendlebe, zezenwele, whatever ezo cells, but if zikhula more than normal, cancer. Le golden milk bathi njengoba ikwazi udilishana ne-free radicals, it is also able to deal with ezi cancerous cells. Dilishane nazo and flush them. Remember, if iyaziflasha, ezi suppose ziflashwe triggers iyancedisa, ezifamba zihambe through lymphatic system iyancedisa. Iyiloo nto enza loo nto ke bayisebenzisile ke abanikazi bayo. We keep saying, before you try ezinto zakwabhele, talk to your healthcare provider, read nawe. Le nto ndiyithethayo yinto endiyireadileyo, ndizisa kuwe ukuthi nawe uyoziphandela ukwenzela uba if it makes sense kuwe ukhwele kuyo mntana omhle. Number 8, le combination is antibacterial, antiviral, anti-fungal. Xa sitshoyo ke sithi nezi zinto zinjengee-flu. If you've got i-viral flu iza kuzama, i-bacterial flu iza kuzama, kodwa qala kumtholampilo kwenzela ukubana uyandiva apho ndiyakhona. Iyancedisa ke na
yabona uba kuthiwa into is antibacterial, antiviral, antifungal njengezi, kum ingathi better than abo antibacterial. Ibacteria uphele iba ne-resistance. Yiloo nto kwiindawo ezininzi akhona amazwe where antibiotic is no longer encouraged. Kweli lethu ilizwe ziba khona iikomiti ngokwee-subdistricts, ngokwee-districts nangokwee-provinces apho kukho i-surveillance committee that monitors le nto yebacteria esesixakene nayo. Kubakho loo komiti, ndilibele nje igama layo, sidlule sithi unumber 9 iya-improva i-digestion. Wena mntu othi uyathanda ukungayi etoilet nezo nto zikustopayo, iyayincedisa i-peristalsis ukuba mayisebenze ile nto ilithumbu, yenza umsebenzi wayo le uyibhatalela. Liyabhatalwa kaloku eli thumbu, malisebenze. Iyayincedisa ke loo nto. Not only does it improve i-peristalsis, also i-absorption yee-nutrients ezithile. Remember, apha bakhona o-vitamin D that assist kwezinye izinto nezinye vitamins. Ezinye vitamins zinceda ukusebenza kwezinye vitamins. Ikhona ke le nto kule nto kuthethwa ngayo, khawukhe uyifumane unumber 10, bathi iyayi-improva i-bone structure. Wena mntu ozifanela nobhelo namadolo ahambe ngqubeka namathambo avele azikrwabazekele nje uzihambela, khakho uyifumane because ikhona i-calcium no-vitamin D phaa ebisini. Ezinye zizawuncedisa i-absorption yezi ukwenzela uba le calcium ibuyele emathanjeni, because if you lose it, umzimba xa ungayifumani i-calcium uyitsala apha kula mathambo akho, uthi ube ngumakrwabakrwaba ke wena. Nantso ke into ebesiyiphethe ye-golden milk. Bantu abahle, ezi zinto ziyancedisa, ziyabanceda, basezithengiswa ezivenkileni nje bazawuthi i-golden milk okanye bathi yellow milk. The only thing abazayifaka, bazawufaka i-preservative, bafake i-sweetener ethile. Zenzele man ungatyi ezinto zenziwe elsewhere ne-preservatives zihambe nazo kuthiwe zi-carcinogenic, nezi-sweeteners zihambe kuthiwe zi-carcinogenic. Sukonqena, zenzele noba yi-2 litre uyibeke efrijini, consume it at least within 5 days. Siyekile ke yalala, ningalibali unyusa unovenkile camaku.